Quince acos atras. Ignacio Serrano. No era MSQN. Padre Soltero. Pobre Q. VOA una. Nina sin. Hogar temblando. Bayo el teco. De una. Estación de autobuses. Y decidió llevarla a su casa. Le dio su apellido. Le dio una cama. Y le dio una razón para creer. Que todavía existía gente decente en el mundo. Quince acos después es mismo hombre fu levado ante en tribunal, señalado como fraud, y la dijeron que estaba a punto de perder un imperio de 700 millones de dólares. Pero cuando finalmente se abrieron las puertas de esa sala, la niña de aquella noche diluvia entró, vestida con un traje de abogada. La lluvia cayó con fuerza esa noche sobre la ciudad portuaria. Del tipo de aguacero, frío de primavera, que conversa el puerto en una lámina de acero martillado. Ignacio Serrano acababa de terminar indobelterno en los mules. Y el olor así de motor, y Salmarina todavía se le pegaba a la chaqueta como una segunda piel. Tenía trina, y en esos entonces, viudo, con grasa, incrustada, permanentemente, en los nudillos. Y no quería nada, MSQ compra, algo de comida, y ligar a casa con su hijo Mateo. Que lo esperaba, disparo ms, a la de su hora de dormir. Ignacio pasa junto a la vieja estación de autobuses, con el cuello levantado contra el viento. Lamentia a medio camino del piquego, departamento, donde Nino correría a la puero apenas escuchara la lave. Una niña de unos 9 sentada, encajada, bajo el todo, agrida de la estación. Con las rodillas contra el picho y una mochila rota, apretada contra su cuerpo como lo último cuda, lo oteaba en el mundo. Tenía el cabello empapado. Los zapatos, rotos en las puntas. Y observaba a los desconocidos, que pasaban con la cuadra de cautelosa de una niña que había. Mira que espera, ayuda suya, costa, un estilo que daba. Nadie había ido por ella, nadie parecía estarla buscando. Ignacio redujo el paso, y algo, en su pecho, que se había quedado insodicio desde la muerte de su asusa comenzó, en contra de su voluntad despertar. No actúa por impulso, porque el impulso era. En lujo que los hombres pobres, rara vez podían permitirse. Ignacio sabía que un hombre adulto acercándose a una niña perdida en la oscuridad podía asustarla, msql, frío, así que mantuvo la distancia, se agachó unos pasos lejos. Y le preguntó su nombre con la misma voz baja calmar a su propio hijo de una pesadilla. Ella le dio que se llamaba Camila Rojas. Y nada mes el llamó a la policía local desde el teléfono, publicó el otro lado de la calle. Y pidió que enviaran alguien de servicios social porque quería que deduce hiciera de la manera correcta a la luz sin nada oculto. Pero no se fue. Compró un cartón de leche tibia en el mostrador nocturno y en abrigo barato en la tienda de la esquina, abierta las 24 horas, y las dejó ambos junto a ella sin decir palabra. Ella no la agradeció, no al principio. Solo estudió el abrigo y la leche como si pudieran ser una trampa. Después de un largo momento, le hizo una sola pregunta, que permanecería alojada en su corazón
por orezzo de su vida, le pregunto, va a regresar. Ignacio se quedó en movel, conoce esa pregunta, la había escuchado, en la voz de su propio hijo, en las noches, que trabajaba hasta tarde. Why? Había sentido su peso en su propio pecho de niño, esperando en un porche, en Padre que nunca volvió. Miró a esa niña empapada, cautelosa, sin madre, y entendió que no estaba preguntando por esa noche, estaba preguntando si alguien en el mundo entero elegiría quedarse con ella. Los meses siguientes estuvieron ecos de papilio y patincha. Ignacio se someció a los societas, a los visitas domiciliarias, los formularios interminables, y poco a poco se convirtió en su tutor legal, y luego ino pequeña oficina del condado, con luces fluorescentes, y un empleado cansado, se convirtió en su padre. No era rico cuando lo hizo. No tenía padre, y no tenía nada que probar, a nadie que lo estuviera observando, porque nadie lo observaba. Tomo a Camila por la razón simple, que una persona puede tener la simple bondad, ofrecida en un momento en que él mismo opina, podía mantener la cabeza fuera del agua. El día en que la adopción quedó finalizada, colocó una llave de casa en su pequeña palma y dobló sus dedos alrededor de ella, y la dejó algo que ella cargaría durante 15 cos en esta casa. Nadie se la deja afuera en la lluvia. Esa frase se convirtió en la promesa que sostuvo todo lo que vino después. El tiempo se movió como siempre lo es. Más rápido de lo que cualquiera espera. Ignacio mantuvo su trabajo en el puerto de Daz, reparando unidades de tractor y motores de sal testarudos. De noche, en la mesa de la cocina, vio una lámpara con la pantalla torcida. Se enseñó a sí mismo el negocio del transporte de carga. Not all lo que los hombres de trade nunca se molestaban en ver, que toda la industria sangraba dinero por mil pequeñas heridas que regazaban vacíos. Bodegas refrigeradas, ociosas, esperando pedidos que llegaban demasiado tarde. Contenedores congelados en los mules durante días enteros. Simplemente porque las grandes compañías guardaban sus datos como avaros. Y se negaban a coordinar. Ignacio había pasado toda su vida dentro de esas heridas. Y comenzó a imaginar, motor por motor y ruta por ruta, como un hombre podría causarlas desde un garage, estracho con techo con guitarras. Deres fondo transport serrano con tres camiones de segunda mano y un rudimentario programa de despacho, que Mateo y Camila ayudarán a perfecciona, cuando ya tenían. Idad para sentarse frente al teclado. Lo que Ignacio tenía, que los demás no podía compras, a niñan, precio, entendía a los trabajadores, entendía a los conductores, a los mecánicos, a los estibadores que movían la carga con su propio esfuerzo, porque él había sido cada uno de ellos. No construyó su empresa desde una sala de juntas. La construyó desde el lodo, y el sudor, y el simple honor de cumplir una hora de entrega que había prometido. Y entre los hombres que importaban, se corrió la voz de que Serrano era un nombre en el que se podía confiar.
Camila Creccio, dentro de ese mundo, y absorbió de su padre adoptivo una paciencia y un respeto propio que ninguna escuela podía enseñar. Nunca fue una criatura frágil en rincón. Apareció en la historia de esos como una serie de destellos brillantes, una adolescente parada en la luz aceitosa del garage, leyendo en libro gastado de derecho contractual, escuchando mientras Ignacio explicaba la letra pequeña de un acuerdo de envío. Preguntando por te la gente pobre siempre parece perda. En el momento en que no entendían el papeleo, Ignacio no tenía una respuesta fácil, pero la dio la más verdadera que tenía letters. La dio en esta vida, pueda que no tengas dinero, pero nunca llamas. Lido hayas, lido está la última palabra. Y esa sola frase planta una semilla que, endac crecería con beta seta converters, in todo. Camila decidió que estudiaría derecho. Y cuando llegaron los facturas de la universidad, Ignacio vendió el primer camión que había comprado en su vida para cubrirlas. Aunque la empresa necesitaba desesperadamente dinero esa temporada, Mateo llamar y que había empezado a considerar a la niña como una verdadera hermana, se puso junto a su padre y dio que si Camila quería ser abogada. Entonces toda la familia cargaría y sueño juntos. A lo largo de 15 años transport serrano se convirtió en serrano puerto y ferrocarril. En imperio logístico valuato, en casi 700 millones de dólares, con puertos secos, bodegas de cadena fría. Gia y una línea ferroviaria privada que cruzaba fronteras estatales. Pero cuanto más grande se volvía la empresa, más desconocido se vaya obligado Ignacio a sentar alrededor de su mesa de juntas. Y aunque todavía no lo sabía, comenzó el peligro. En la actualidad, Ignacio Serrano ya no era un mecánico, sin un peso con grasa bio las uñas. Era el fundador de un imperio con puertos secos, bodegas, refrigeradas, un ferro, quaral, privado, y cancheros federales de transport que movían mercancía a lo largo de toda la costa, y sin embargo, todavía usaba la misma chaqueta de lona gastada que había usado en las mules. Todavía se ataba botas de trabio con punta de acero cada mañana. Y todavía almorzaba sentado sobre una colcoya volteada junto a los conductores en lugar de en cualquier comedor con paredes de vidrio. Para los hombres que movían la carga, y esa sencillas lo conversa en un rey que valía la pena seguir. Para la junta directiva, lo conversa en una reliquia. Ricardo Beltrán, el presidente de esa junta, cabía decida que un hombre con almers, con millones, ya no era apto para dirigir una corporación, una que se acercaba a los millones de dólares en valor. Era una criatura pulida de comats y amorzos silasua y había legado a ver los hábitos sencillos de Ignacio como una
debilidad, cu exploder, en lugar, virtud cu honra. Beltran formó una alianza previa con Patricia Montalvo. Directora ejecutiva de Montalvo Capital. Una mujer que venía de sangre financiera antigua. YQ lavaba su ambition como otros leven en perfume. Juno Ziderin, un plan para forzar a Ignacio a entregar sus acciones de control a una fracción de su valor. Luego devorar el imperio entero que él había construido desde 3 camiones oxidados. Su esquema fue preciso. Beltran armó una demanda basada en antiguo contrato de transport militar. Y acusó a Ignacio de usar los activos de la empresa para financiar un fideicomiso privado para su familia. Williams puntualmente para Camila, la hija adoptiva, que no comparsa nada de su sangre. El objetivo era convencer a un tribunal de Congler los derechos de voto de Ignacio de arrancarlo de la sila de fundador, y luego vender la empresa debilitada directamente a los brazos de Montalvo Capital. Era elegante, era cruel, y estaba diseñado para hacer que el acto ems deseante de la vida de Ignacio parachira el mecanismo de un fraud. Lo que golpeó a Ignacio de sorpresa fue que los documentos que produjeron sus enemigos lava ben una firma que se parece exactamente a la suya de cuenta fiduciaria que se había creado en nombre de Camila fue torcida y reencuadrada como evidencia de que él había estado drenando silenciosamente la empresa para enriquecer a una niña que había recogido de la calle. La historia se filtró y pronto las mismas personas que alguna vez habían elogiado su ascenso comenzaron a llamarlo hipócrita. Buen fraude sentimental que envolvía su codicia en el lenguaje de la caridad. Mateo ardía en deseos de responder de inmediato de marca hacia la prensa y desmentir las acusaciones. Pero Ignacio lo detuvo con una mano en el hombro y la cama de un hombre que había sobrevía tormentas peores. Creía que la verdad tenía su propia corriente y que si él se negaba a entrar en pánico en contraria su camino hacia la superficie. Con el tiempo, aún así, lo que lo haría no era la amenaza a su fortuna. Stabía sido pobre antes, y sabía que podía sobrevivir siendo pobre de nuevo. Lo que la cortaba hasta el hueso era la forma en que usaban el pasado de Camila. La manera en que tomaban el acto humano de toda su vida, y lo llamaban debilidad. En error sentimental que en hombre serio jamás habría cometido. Hablaban de la niña asustada bajo el todo como si fuera en pasivo en balance financiero, y sugerían que su amor por ella había pudrido su juicio. En la última tarde, antes de que todo instalara en mensajero labor al apoyo de Ignacio con una citación. Y el aviso de ojeo brutalmente claro en 72 horas. Una audiencia decidiría el destino de todo lo que había construido. Cuando la crisis estalló, todos los que amaban a Ignacio comenzaron a buscar a Camila. Se había convertido en
una, joven, abogada, radicada, en la capita. Especialize en el mundo enredado del derecho fiduciario y el fraud corporativo. Exactamente los campos que ahora amenazaban con devora a su padre. Ara por cual, wire medida, la única persona, viva mejor, preparada, para defenderlo. Ata, pero, en la hora, exacta, inq, ignacio, ms, la necesitaba, Camila, no contestaba, su teléfono. Su oficina. Solo decía que estaba fuera. Su departamento estaba asusa. Los mensajes quedaban sin respuesta. Y el silencio se estaraba como un aliento contenido. Silencio. Cryo sospecha. Y la sospecha es algo hambriento. Había Camila dado, la hambre que la había criado, eligiendo su carrera sobre el padre, cuyo apellido lavaba. Había legado, primero el dinero, de Montalvo y comprado su lealtad. O escondía algún secreto propio, alguna verdad, demasiado peligrosa para decir en voz alta. Ricardo Beltrán se aferró a su esencia como a un regalo, y le alimento a la prensa con una tristeza suave y calculada. Digo, a quien quisiera, escucha que ni siquiera, la propia hija adoptiva de Ignacio Serrano se atrevía a defenderlo. Y que eso seguramente le dicha algo padrero al mundo sobre la familia Serrano. Patricia Montalvo, en una entrevista fría, desde un vestibulo de mármol, comentó que un imperio nunca podría sostenerse sobre la lástima, y que el sentimentalmente había alcanzado un anciano tonto. Ignacio no culpó a Camila en la quietud de su estudio. Levantó una fotografía vieja de su escritorio. Una imagen destinada de una noche lluviosa en una estación de autobuses y en ella una niña pequeña usaba el abrigo barato que él había comprado. Cada guinto en joven Mateo sonriendo tan tenomante que había que conocerla para verlo. Para verlo, sostuvo la fotografía largo rato. Ligo la dio, ocampo la fiel secretaria. Ligo que lo había acompagado durante ecos. Que Camila no la debía absolutamente nada, de no la había recogido para que alguien de la pagara la duda. La había recogido porque una niña tenía frío. Y ninguna aritmética de gratitud había entrado jamás en ello. Esa negativa a trader el amor como en préstamo. Hizo Ignacio ms grande, nesa hora oscura, no ms pequeño. Lacuna de en la ciudad de sabia era que Camila no había desaparecido por miedo ni por traición. Daba a cientos de kilómetros de distancia, moviéndose por los cuartos terceros del viejo despacho legal, buscando el original de un documento fiduciario que Julio Ocampo alguna vez había tenido la tarea de resguardar. Y en el curso de esa búsqueda había descubierto algo que cambiaba por completo la forma de la acusación. El fondo que lavaba su nombre no era, en absoluto, dinero que Ignacio hubiera sacado de la empresa. Era en fideicomiso protector de fundadores, establecido mucho antes de que Serrano pueda y ferrocarril saliera a bolsa, construido con el propósito expreso de blindar los principios fundacionales de la empresa, exactamente del tipo de
deprido dos que ahora, la radioban. Tard en la segunda noche, en una bóveda de archivos, espesa de polvo. Y olor, a papel viejo, Camila encontró, lo que había venido, a buscar. Era una calle, salada de archivo, sus bordes deshilatudos, por la edad, y en el frente, con la letra, cuidadosa de Ignacio, palabras, que leo, tres veces, antes de criarlas, la que decía, para Camila Rojas Serrano, abrela cuando el tribunal, finalmente pregant, a quien la pertenece, la prenas. Se sentó en el piso, frío con la calle, en el regazo, y por primera vez en, quince acos, la niña asustada, y la joven abogada afilada se volvieron a través la misma persona. La audiencia se convocó, en el tribunal comercial, federal una mañana gris, y el, era dentro, de la sala era formal, frío, y, pasado de prisión. Ignacio se sentó, en la mesa, de la defensa, junto, en abogado, temporal que, había heredado, en caso, que, no comprendía, del todo, del pasillo, Ricardo Beltrán, comandaba, una costosa, phalange de abogados, encabezada, por el notorio, Alberto Vergado, un hombre que había construido su carrera estrangulando acceso oponentes con los mismos contratos QLOs habían formado. La jueza Marta, Elizondo presidia, una jurista severa. Y celebremente incorruptible, que había expulsado de su sala a hombres ms ricos que Beltrán. Y pidió a hombres parts que expusieren sus posiciones con claridad. La pregunta ante ella era si Ignacio Serrano había abusado de los apresos de la empresa para construir un fondo privado, y si sus derechos de voto debían suspenders mientras se resolvía el asunto. Alberto Vergara abrió con la confianza de un hombre que sostenía una mano ganadora. Puso en pantalla las transferencias bancarias, luego los acuerdos fiduciarios, luego la firma de Ignacio empleada Hastelina, la perd. Y finalmente, deliberadamente, los propios documentos de adopción. E de loca adopción, pinto, ante el tribunal, el retrato de un padre soltero, sentimental que había levado a una niña sin hogar, a su casa. Y que, cegado por el efecto, había canalizado silencio, los activos de la empresa, hacia su cuidado. Fue una actuación magistral y venenosa, porque no solo atacaba las finanzas de Ignacio, Donacio dignada, y tomaba lo ms, bondadoso quis, hombre había, equiojaba, yequia su cara, hequia su corazón, bagada, seguro, hequia su corazón, y la pregunto, directamente, frente a la sala repleta, si había adoptado a una niña llamada Camila Rojas. Ignacio respondió, QC. Vergara preguntó si había establecido un fondo con su nombre. Ignacio respondió de nuevo que su. Un murmullo recorrió la sala como una corriente, y afuera del tribunal la historia se disparó, instantáneamente por cada cable de noticias. El fundador había confesado mover activos, hateva. Ricardo Beltrán se permitió una pequeña sonrisa satisfecha. Patricia Montalvo se sentó en la galería trasera con la quietud
Serena de una mujer cuya había leído la última página del libro. El abogado prestado de Ignacio se levantó para explicar que el fideicomiso era completamente legal, que se había creado con propósitos legítimos. Pero sin los términos originales en mano, sus palabras sonaron delgadas y defensivas, y la expresión de la huesa no se suavizó. El impulso en la sala se había inclinado con fuerza contra la defensa, y la maquinaria de la ley comenzaba, lenta y inexorablemente, a moverse hacia conglar el control de Ignacio sobre su propia empresa. La huesa, Elizondo levantó la vista de sus papeles, y preguntó si la defensa tenía mis testigos o documentos que presentar. El abogado de Ignacio guardó silencio. Las pesadas puertas al fondo de la sala permanecieron cerradas. Camila no había llegado, y entonces, en el momento exacto en que la huesa levantaba su pluma para firmar una orden preliminar, esas puertas se abrieron de golpe. Una mujer joven con un traje oscuro y a la medida entró con un viejo portafolio de cuero bauzo, y no se apreció, y no pareció asustada, y no ofreció ninguna disculpa nerviosa por la interrupción. Camino directo hacia la mesa del secretario, con el paso firme de alguien que había ensayado esa entrada cien veces en su mente. Y dio, con voz clara y parea, Camila Rojas Serrano, abogada de registro para la defensa, solicitó presentar evidencia de emergencia. Toda la sala quedó en silencio. Ignacio se giró en su asiento, y la miró, y por un momento suspendido, no vio a una abogada en absoluto. Una niña empapada de nube, acos bajo el todo, do el todo de estación, de autobuses, preguntando si alguien alguna vez regresaría, por el adelante, debula do de. Porto Camila, no dejó, que la moción de esa merda la debilitara. Se mantuvo erguida, la barba nivelada, la voz firme y profesional, y esperó a que el tribunal la reconociera como esperaría cualquier oficial de la ley. Cualquier tormenta de sentimiento que se moviera bajo su superficie calmada la había guardado bajo la detrás de 15 cuas de la paciencia que su padre la había enseñado. Alberto Vergara se puso de pie de inmediato, objetando que Camila Rojas Serrano cargaba con un conflicto de interés evidente, siendo la hija adoptiva del mismo acusado cuya fortuna estaba en juego. Camila respondió, sin un solo destello de cala, de Goku. Dado que los demandantes habían elegido hacer de su identidad y su adopción el centro mismo de sus acusaciones. Tenía todo el derecho de comparecer tanto como testigo de la verdad de es fideicomiso como abogada de apoyo en cuanto a sus términos. La lógica era limpia y voltiva, la propia estrategia de Vergara en su contra. Y la huesa Elizondo, tras una larga y medida mirada, a ambos permitió a Camila presentar una declaración preliminar. Camila abrió el portafolio de cuero y sacó el original del fideicomiso de fundadores Serrano. El documento que se había creado ecos antes de que la empresa creciera hasta convertirse en corporación. Lo colocó
ante el tribunal. Y guio. A la weza. A travs de su language. La no. Y's language. Demostro algo que nadie del lado demandant quería ver probado. Ignacio no había movido activos de la empresa hacia las manos de su hado otiva. Había hecho lo contrario de pivia colocado una parte de sus acciones fundacionales en un fideicomiso protector. Da impida que la junta alguna vez vendiera, las vendiera, el venda, en violación de los principios, sobre los que se había construido, el fondo no era un robo, era un moro. Es fue el primer vuelco y golpeó con fuerza. Camila Rojas Serrano no era la beneficiaria secreta de dinero robado. Era la guardiana designada de las acciones fundacionales. Ignacio había ilagado prea prodigor el corazón de la empresa en caso de que alguna vez fuera expulsado de ella por fraud. La niña que los demandantes habían presentado como prueba de la corrupción de Ignacio era, según los términos claros de su propio documento, la único resguardo que él había construido contra exactamente el tipo de corrupción que ahora lo rediba. Camila Seguiro, entonces y miró a través del pasillo hacia Ricardo Beltrán. Y habló sin levantar la voz. La pregunta nunca fuche seco mi padre de esta empresa. Ata. La pregunta es quién está tratando de vender lo que nunca fuseo. Para venda. Camila avanzó. Jesús. Segunda pieza de evidencia. Una que Alberto Vergara no pudo resistir. Present. Una carta escrita a mano por Ignacio Elda en que se finalizó su adopción. Y Vergara se burló abiertamente de que una nota familiar sentimental no tenía peso en el tribunal de justicia. Pero Camila estaba lista para esa burla. Demostró que esa carta no se había guardado en un cajón como recuerdo había sido firmemente jantida a los documentos del fideicomiso como declaración de intención del fundador, corporada por referencia al instrumento legal mismo y por lo tanto hablaba con la fuerza del fideicomiso que la contenía letters. Leo de ella, y la sala se quedó muy quieta. Den la carta, Ignacio había escrito que había perdido a su familia una vez. Y que no se quedaría de brazos cruzados mientras alguien fuera dejado atrás simplemente. Gran apelado o una fortuna. Había escrito que no establecha el fideicomiso para esa rica a Camila, sino para proteger a la empresa del tipo de hombres que algún intentarían convertirla en una máquina para su propia especulación. Y había escrito una línea que ahora parece extenderse a través de los ecos y tocar la misma sala en la que estaban sentados, que si la junta alguna vez la saba el pasado de Camila como arma contra la familia Serrano. Exacto mismo sería la prueba de que habían traicionado el espíritu fundacional de la empresa. Y las protecciones del fideicomiso se activarían en el momento en que ocurriera tal traición. La sala quedó en silencio de una manera distinta. Ahora, el silencio de gente que ha visto cerrarse una trampa, pero todavía no puede decir
Quienqueda atrapado. Dentro. La carta no solo era conmovedora, sostenía peso legal. Conectaba directamente con una cláusula específica enterrada en el fideicomiso de fundadores. Una cláusula que establecha claramente que, si la Junta buscaba vender acciones de controla en tercero fabricando una acusación falsa contra el fundador entonces, una autoridad de voto devocería al protector del fideicomiso. Y protector, nombrado en el documento, ecos etres, era Camila. Alberto Vergara, objado, furiosamente, que la cláusula había expirado, hacía mucho tiempo, que cualquier protección, que alguna vez ofreció, había caducado con el tiempo. Camila respondió, presentando los registros anuales de renovación, cada uno enviado precisamente a tiempo, año tras año, por Julia Ocampo. Julia Ocampo fu llamada al estrado, y la vieja secretaria prestó juramento con la fumeza tranquila de una mujer que había esperado mucho tiempo para decir la verdad. Confirmó que Ignacio siempre había mantenido el fideicomiso transparente, que lo había reportado completamente y presentado sus renovaciones sin falta, y luego confirmó lo que dijo fría a toda la galería. Ricardo Beltrán había ocultado deliberadamente esos reports al resto de la Junta, enterrando los mismos documentos que habrían probado que el fideicomiso era legítimo, para que cuando su demanda fabricada legada, ningún director recuerda que Ignacio había hecho todo a la luz. Al otro lado del pasillo, la compostura de Patricia Montalvo finalmente se resquebrea en los boards. Por contendio antes que nadiems en la sala QC esta cláusula era reconocida como válida, toda su adquisición se derrumbaría en polvo. Ignacio observaba trabajar a Camila, y el orgullo en su pecho era casi de lo que podía contener. Aunque lo contuvo, porque eso también era algo que la había enseñado. Ella no solo había venido a defenderlo, había venido cargando todo lo alguna vez había tratado de dar el habito de leer un documento hasta su última palabra. La negativa a romper una promesa, y la convicción de que la gente poderosa no tenía derecho a reescribir la verdad, simplemente porque podía. Paga mayores obligados que los hombres a los que pisatiba. Entonces Camila dejó de defender y comenzó a atacar, no solo protegía a su padre. Se propuso demostrar que los demandantes habían construido toda la demanda como un instrumento para robar la empresa por completo. Abuna. Cadena de mensajes internos entre Ricardo Beltrán y Patricia Montalvo. Y en ellos, los dos conspiradores hablaban con la crueldad descarada de gente que creía que nadie leería jamás sus palabras en voz alta. Beltrán había acordado aplicar prisión legal para hacer Bayard el precio de Serrano, Puero, Ferro, Carolantes, de Q, Montalvo, Capital, Hechura su oferta formal de compra. Se referían a Ignacio como el viejo mecánico con debilidad familiar y se referían a la propia Camila como la carta emocional que se podía voltear en una acusación financiera.
Esas. Palabras golpearon. A. Ignacio como un golpe físico. Pero también, arrancaron. La última máscara de los hombres. Y mujeres alanidos contra él. Y toda la sala. Vio por fin. La frialdad de bojo. De los trajes, a la medida. Alberto Vergara luchó, por argumentar, que los mensajes, habían sido alterados, stampolodos, fuera de contexto, para engagar al tribunal. Camila estaba esperando exactamente esa objeción, los metadatos, las firmas, digitales. Y la certificación de un examinador forense independiente que había verificado cada línea. Porque había sabido desde el principio que sus oponentes nunca cederían un centímetro sin pelear. Y había construido su caso en capas superpuestas y implacables que no podían separarse. Luego do el golpe, bajo el golpe. Camila presentó registros de un pongo, enrutado desde una empresa fantasma controlada por Montalvo. Capital Haitian, una cuenta de consultoria perteneciente a Ricardo Beltrán. La transferencia había sido etiqueta con casi cómica arrogancia. Como honorario de asesoría estratégica, pero la fecha de ese pago coincidía exactamente con el día en que Beltrán había presentado su demanda contra Ignacio. Y ningún jurado ni juez en el mundo coatría cuya QESA coincidencia fuera casual. Loaiza ilizando seguro hacia Beltrán, y exigió, con vos que se había vuelto plana y peligrosa que explicara el pongo. Por primera vez en todo el proceso, Ricardo Beltrán vaciló. Y la suave confianza Patricia se drenó de su rostro, y no tuvo respuesta que no lo condenara. El vuelco mayor llegó cuando Camila presentó las minutos de una reunión privada. Registros salados en los que Beltrán había prometido a Montalvo QC los datos de voto de Ignacio podían congelarse. Junta vendaria el 51% de Serrano. Porto y Ferro Carol. A un precio 40% por debajo de su valor real. Es solo hecho de tono en la sala porque revelaba QL S quema no solo robaría a Ignacio. Despejaría a cada accionista traicionaria a cada empleado. Y entregaría a miles de familias trabajadoras en comprador que pretendía desmantelar la empresa por partes. La actitud de la huesa Elizondo cambió visiblemente hacia la defensa. Y ordenó la detención inmediata de cualquier transacción relacionada con Montalvo Capital hasta que se examinara la totalidad de la evidencia. Camila se dirigió a la galería y dio Lamarón a mi padre, un hombre que explotaba el sentimiento familiar. Pero son ellos quienes planeaban vender a miles de familias trabajadoras al silencio, solo para obtener una ganancia. Patricia Montalvo no era mujer que aceptara la derrota con gracia, y se levantó ahora a pelear con la única arma que la guardaba. Dirigió a su abogado hacia una línea de preguntas, apuntada directamente a la identidad de Camila, con la esperanza de sacudir la credibilidad de la joven abogada y envenenar su testimonio ante los ojos del tribunal. Era una crueldad calculada, un intento de hacer que la propia historia de Camila fuera locura desecrada
la cula, la tada, la temperatura, en la sala, bajo, mientras, todos, se preparaban para lo que venía letters. Alberto Vergara lavó a Camila devota, una por una, a través de las heridas de su infancia. Preguntó sobre las noches, que había pasado sin hogar, tid que nunca había conocido a sus padres biológicos, sobre la colegiatura que Ignacio había para enviarla a la escuela de derecho. Su propósito era transparente, quería presentarla como una mujer tan enterrada en gratitud que no podía ser objetiva. Una dudera testificando para proteger Alhambra dueño de su lealtad. La prisión se volvió espesa, y sofocante, y cada mirada en la galería se volvió hacia la joven abogada para ver si se quiebra al latir. Camila no se quiebra. De Montovo, perfectamente, quieta y, dejo que el silencio trabajara a su favor, en lugar de en su contra, admisión todo libremente, y sin vergüenza. Dio que Ignacio la había dado en hogar, en apellido, una educación, una vida, y que jamás pretende haría lo contrario, pero entonces convirtió la confusión en su argumento se afilado. Dio que precisamente porque Ignacio la había dado esas cosas entendía mejor que nadie vivo la diferencia entre una duda y una promesa. Una duda es algo que se paga para cuidar libre de ella. Una promesa es algo que se cumple por quien se ha elegido ser. No había venido a ese tribunal a pegar una duda con emoción. Había venido por los documentos, en sus manos probaban la verdad. No necesitaba gratitud para ser real. Entonces Camila reveló la pieza de evidencia que una de había visto venir. Patricia Montalvo reveló había intentado contactarla antes de que la audiencia secura comenzara a través de un intermediario. Montalvo la había ofrecido a Camila un prestigio, a Camila un prestigio asocia, en un prestigioso despacho, junto con una suma considerable de dinero, con una sola condición que simplemente no apareciera en el tribunal. Camila había grabado toda la reunión legalmente en total conformidad con las leyes de grabación del Estado donde ocurrió la conversación. Porque el instinto que su padre había plantado en ella la había dicho que protegiera la verdad antes de intenta usarla. Trapacio. Una. Lazarla. Y la voz del en voz. Elta en la sala. Y la voz del intermediario resonó con una claridad que no dejaba espacio para dudas. La voz decía, Montalvo capital no necesita que traiciones a tu padre. Solo necesitamos que guard silencio. Esas palabras hicieron dano que cualquier documento, porque expusieron la verdadera forma del complot. Los conspiradores nunca habían recuerdo la traición de Camila. Solo habían recuerdo su ausencia. El silencio mismo era el instrumento con el que pretendían robar la empresa. Y ahora es silencio se había roto per que todo el tribunal lo escuchara. Ignacio miró a Camila con una expresión que sostenía tanto un orgullo
Feroz como, andala de padre. Entendio, por fin lo que, esos deas, desu, la habían costado, la peso, que había cargado sola, el anima godetras, del cual había caminado directamente, pararía near, la prueba final. Atmo lo había abandonado. Se había quedado en silencio, a propósito, deslizando a de los defensas, de gente poderosa, que la habría aplastado, en el momento en que la vieron venir. La Huiza Elizondo ordenó que la grabación se incorporara al expediente. Y inició una severa advertencia a los demandantes respecto a las claras señales de interferencia con un testigo. A la galería sintió que el caso se inclinaba completa y finalmente sobre su nuevo eje. Con la evidencia aceptada y el complot al descubierto, Camila se dirigió a la disposición más importante del fideicomiso de fundadores Serrano, la cláusula que el propio Ignacio había redactado a cosa atado ecos a tres, pero había rezado nunca tener que usar. La leo al expedient lentamente para que nadie después pudiera allegor haberla malinterpreta. La cláusula establece que si el fundador era alguna vez atacado a través de una acusación financiera vinculada a su familia, y si esa acusación probaba haber sido fabricada al servicio de una adquisición hostile, entonces la autoridad de voto fundacional pasaría temporalmente al protector independiente del fideicomiso, y es protector nombrado en el documento ecos antes, Camila Rojas Serrano, efectivo una vez que alcanzara la mayoría de edad y contara con licencia para ejercer el derecho. El significado de eso recorrió la sala como un cambio en la prisión del IRA. En el mismo momento en que Ricardo Belter usar a Camila como instrumento para destra a Ignacio, había activado sin saberlo el pada legal que ahora residía en la propia Camila. El arma que habían forjado con su pasado se volteó en sus manos, y se convirtió en el escudo que salvó todo. Este fue el voco más profundo de toda la disputa, el que hizo que la galería jadira en voz alta. Por la persona que los conspiradores habían descartado como la debilidad fatal de Ignacio resultó ser la única figura que sostenía la lave para la supervivencia de su imperio. Camila solicitó al tribunal reconocer su autoridad temporal de voto, conglar por completo la adquisición de Montalvo, suspender a Ricardo Beltrán de cualquier función en la Junta, y permitir que Ignacio siguiera dirigiendo la empresa que había fundado, hasta que la have a su conclusión. La Huiza Elizondo examinó los documentos con cuidado, comparó las firmas línea por línea, confirmó las fechas en que se habían presentado las renovaciones del fideicomiso, y declaró que el tribunal tenía fundamentos más que suficientes para emitir una orden de emergencia. El fallo preliminar cayó como en martillo encontrando su blanco. La autoridad de Ignacio no se congelaría letters. La venta de la empresa quedaba suspendida de inmediato. Ricardo Beltrán fue removido de toda decisión relacionada con Serrano, Puerto, y Ferro, y Camila Rojas Serrano fue formalmente
reconoce de como, protector adela autoridad, devoto fundacional durante la duración de la investigación. Una ola de murmulosa, asombrados recorrió la galería, y Patricia Montalvo se puso de pie, pero retires, pero la huesa, elizando, lo ordeno permanecer, informando con frialdad que, todavía podría, verse implicada en la manipulación, de un testigo. Ignacio inclinó la cabeza, no por debilidad, sino por sabia, que su imperio, acababa de ser salvado, por la misma, Nina que alguna vez la preguntó, si él regresaría letters. Después de que la sala se vaciara, Ignacio y Camila se encontraron en el pasillo de mármol afuera. Y no hubo una ola de lágrimas, trails entre ellos, porque ambos habían sobrevivido demasiado como para convertir es momento en una actuación. Ignacio la miró largo rato y finalmente dio lo que lo había atormentado durante días. Pens que te habías ido. Camila le respondió con la misma serenidad, tenuen la que él la había visto crecer deo aprendí de ti. Cuando alguien construyó una trampa frente al apuro, encuentras la entrada por atrás su respuesta, la dio todo, que no solo había sido cuida por él, sino que había heredado la forma misma de su mente, calmada, práctica. Y sin embargo, implacable, en su búsqueda de la verdad hasta el fondo. Ignacio se disculpó entonces por haber permitido que su pasado fuera arrastrado a un tribunal abierto, por la forma en que desconocidos habían escarbado en los ecos más difíciles de su vida como si fueran entradas en un libro contable. La dio cuno era su culpa. La gente como Beltrán y Montalvo dio siempre asumía que los orígenes humildes de una persona eran algo que podía usaras para avergonzada. Pero para Camila, sus orígenes eran otra cosa, por completo, ya que entendía más profundamente que cualquiera de sus privilegios oponentes el verdadero valor de una firma y una promesa completa. Mateo apreció brevemente al final del pasillo y envolvió a su hermana adoptiva en un abrazo fuerte, diciendo simplemente que siempre había sabido que ella llegaría letters. Y la pequeña familia se quedó completa por un momento, sin necesidad de más palabras. Ignacio le preguntó, ¿por qué no la había contado su plan antes de desaparecer? ¿Por qué lo había dejado sufrir esos largos días en soledad, creyendo que podría estar solo? Camila respondió que si él lo hubiera sabido, habría gastado cada gramo de su fuerza tratando de protegerla, y al hacerlo, podría haber alertado a sus enemigos, y perdido el elemento sorpresa. Esta vez de yo quería ser el quien protegiera. Y ahí en es pasillos en chilo, la gran verdad emocional de toda la historia finalmente se asentó en su lugar. Quincacos etras, Ignacio había entrado en la vida de Camila en el momento en que ella no tenía en el mundo. Quince ecos después, ella había entrado en tribunal en el momento en que ella estaba a punto de perderlo todo. Ignacio la miró, y su voz sonó áspera cuando habló. Tío no te adopté para que me salvaras. Y Camila la respondió.
Con las palabras que cierran el círculo que habían debujado juntos a lo largo de una década y media. Dio losa pero mi ensonest a nunca dejar que la familia se cuide sola afuera en la lluvia se cuidaron juntos. En Silión, Padre y una haya, sin una sola gota de sangre en cajón, y sin embargo, unidos por algo que, al final, demostró ser mucho más fuerte que la sangre. En las semanas que siguieron, Serrano, Puerto y Ferrocarril reestructura desde cero su junta directiva golpeada. Ricardo Beltrán enfrentó una investigación formal por fraud, por manipulación de evidencia, y por aceptar pagos de una empresa vinculada a Montalvo Capital, y la reputación perdida, que había pasado décadas construyendo, se derrumbó en cuestión de días. Patricia Montalvo perdió su adquisición, y se encontró una investigación financiera que la seguiría durante años. Alberto Vergara se retiró cemento cosa por completo, abandonando a sus clientes en un intento por salvar lo que quedaba de su propio nombre, fulo ms, funacu, hizo en todo el asunto. Ignacio regresó a la empresa, pero ya no la dirigió, solo como alguna vez lo hizo. Porque había aprendido de la manera más difícil, lo que el aislamiento podía costar a un hombre. Nombró a Mateo para supervisor las operaciones técnicas. El dominio que su hijo siempre había amado ms. Le pidió a Julia Ocampo, que supervisara la transparencia de los registros de la empresa, para que ningún report volviera jamás a enterrarse en la oscuridad. Y invitó a Camila a servir como asesora legal especial del fideicomiso de fundadores, no como un adorno, familiar ni un símbolo, de sentimentalismo, sino porque había demostrado ser la única persona dispuesta a defender a la empresa de aquellos que usarían un contrato para romper una promesa. Camila aceptó con la condición de que respondería solo al documento y a la verdad. Y a nada más. Ignacio convocó a toda la empresa en el mismo mule donde alguna vez había trabajado como joven mecánico, con grasa, bajo las uñas, y sal en el cabello. De pie frente a los trabajadores, los conductores, los ingenieros, y el personal de oficina. Junto la breve historia de una noche lluviosa, muchos años atrás. No la canto para exhibir su propia bondad, y lo dejo claro. La canto para recordar a cada persona parada en es mule que Serrano, Porto y Ferrocarril, se había construido sobre un solo principio inquebrantable, que nadie sería jamás dejado atrás, simplemente por carecer de pata, de mero. O, en gran apellido, familiar. Camila estaba de pie junto a él mientras habluba ya no la niña, sin hogar del pasado, sino la mujer que había usado la ley misma para proteger a su familia y a las miles de familias que dependían de la empresa para su sustento. La escena final se desarrolla en una mañana ordinaria en el mule con el agua brillante y las gaviotas girando arriba
Ignacio observaba los largos convoys, saliendo de los patios, las conetos, elevars, suavemente, hacia los barcos, que esperaban, observaba, la línea, ferroviaria, privada cobra, fida y comenzar, su paciente, traballo de transporter, las marcanchas, del país a través de las danchas. Camila se acercó, a parar junto, a él, y presionó, algo pequeño, y frío, en su palma. Era, la vieja, la biza, la misma, la vi, que alguna vez había, doblado, en su mano, danina, danuv acos, la noche, en que, no tenía, hogar del, todo, la había guardado, durante quince acos. Lo miro, y había el fantasma de una sonrisa en sus ojos. Dio me dist, una la ve, cuando no tenía hogar. Hoy solo te devolvo, la ve del imperio, que construiste. Ignacio Giro, el viejo, metal entre los dedos, y la gola deslizo, en el bolsillo, de la misma, vieja chiquita, de lona que había, usado, a través de cada estación de su vida. Desde los mules hasta la sala de juntas, y de volta. El imperio, de 700 melones de dólares, seguía siendo, restaurado, y a salvo, pero mucho, más que eso, la promesa que había pronunciado, Bayou en toldo, con guitarras, en una noche, fría y lluviosa. La promesa de que en su casa nadie se quedaría jamás afuera en la lluvia. Permune ya exactamente tan inera y inquebrantable como el en que la hizo por primera vez. Si esta historia te conmovió, si sientes en el pecho el amor silencio entre Ignacio y Camila, suscribite a este canal ahora mismo. Activa la campana, compart esta historia con alguien que necesite, recuerda que una promesa completa veil MSQ cualquier imperio, misfemo historia,